Good morning students, this is Premchand, chemistry faculty, Vikas College, Jangareddy. In the previous class, we were discussing few problems, objective problems on atomic models, atomic number and mass number. అక్కడ వరకు మనం నిన్నటి వరకు ఆబ్జెక్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం. ఎందులో అనంటే ఎక్సర్సైజ్ 2 క్లాస్ వర్క్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఈరోజు కూడా మనం ఆబ్జెక్టివ్ ప్రాబ్లమ్సే కంటిన్యూ చేద్దాము. ఏవే టాపిక్స్ కవర్ చేద్దాము ఈరోజు అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అండ్ ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ అండ్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ వరకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఈరోజు ఆబ్జెక్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. రైట్. సో అవర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ వేవ్ లైట్ ఈజ్ 1.0 into 10⁶ seconds second inverse. The wavelength for this wave is ఇచ్చింది ఏంటి అని అంటే the frequency of a wave light is 1.0 into 10⁶ second inverse. The wavelength is how much? మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే వేవ్ లెంగ్త్ ఎంత అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంది. ఆల్ రైట్. కాబట్టి ఇందులో మనకి ఇచ్చింది ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ని మనం ఇంకోటి ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. రైట్. దీని హెడ్జ్ అని కూడా అంటామని నిన్న మనం తెలుసుకున్నాం. కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఏ ఫార్ములా, మనకు ఫార్ములా చూసాం. ఇందులో ప్లాంక్స్ థియరీలో మనం ఏం చూసాము అని అంటే V is equal to nu lambda, where V is the velocity and this is the frequency and lambda is the wavelength. This thing we discussed regarding the electromagnetic radiation. మనం electromagnetic radiation గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఫార్ములాను కూడా మనం చూసాం. ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ అన్నిటికీ కూడా మనము ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్లో చాలా టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాము. ఈ టైప్స్ ఉన్నటువంటి ప్రతిదానికి కూడా ఇట్ విల్ హ్యావ్ ది సేమ్ వెలాసిటీ, అన్నిటికీ సేమ్ వెలాసిటీ ఉంటుంది అని కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఎంత ఉంటుంది ఆ వెలాసిటీ అని అంటే వి కాల్ దట్ వెలాసిటీ యాజ్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into 10⁸ meters per second. అంటే ఏంటంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఎంతైతే స్పీడ్తో వెళ్తుందో ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ వెలాసిటీతో వెళ్తూ ఉన్నాయని చెప్పాం. కాబట్టి దిస్ ఈక్వేషన్ వి రోట్ ఇట్ యాజ్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ల్యాండా. మనకి ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ఏంటి అంటే న్యూ తెలుసు, ఇచ్చినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ, అట్ ది సేమ్ టైం వి ఆల్సో నో వాట్ ఈస్ c అనే వాల్యూ కూడా మనకి తెలుసు. కాబట్టి వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ల్యాండా తెలియాలి మనకి. కాబట్టి ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ c by nu is equal to lambda. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం అడిగారు ఇంతకీ, we need to find the wavelength for this wave. wavelength మాత్రం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాబట్టి this is 3 into 10⁸ meters per second, or you can write second inverse here, divided by what is the frequency given, that is 1.0 into 10⁶ second inverse. Then second inverse gets cancelled. This is 10⁶, this is 10⁸, 2 remaining. Therefore, this is in 3 times. So, it is 3 into 10⁻²⁶ meters. Or, you can write as 300 meters. In the given options, ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో మనకి ఏమి ఇచ్చారు అని అంటే the first option is 3 into 10⁻⁴ centimeters and 3 into 10⁻⁻⁴ centimeters, 6 into 10⁻⁴ centimeters, and the last one is 6 into 10⁻⁶ centimeters. మనకు వచ్చినటువంటి ఆన్సరు ఇట్ ఈస్ ఇన్ మీటర్స్, బట్ ఆప్షన్స్లో మనం చూస్తే కనుక ఈ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ లేదు. 3 into 10⁻² meters కానీ 300 meters కానీ లేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ వన్ టు సెంటీమీటర్స్. కాబట్టి వీ నో 1 meter ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 centimeters. రైట్. కాబట్టి మనము దీన్ని తీసుకున్నట్లయితే
3 into 10 to the power 2 meters is equal to, ఈ మీటర్ ప్లేస్లో 100 సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, then it becomes 10 power 2 into 10 power 2 centimeters, then it becomes 3 into 10 to the power 4 centimeters. This will be our answer, and from the given options there is a first option is our answer. Then we will see one more question here. All right, the energy per quantum associated with light of wavelength 250 into 10 to the power of minus 9 meters is, ఇచ్చింది ఏంటి అని అంటే ఎనర్జీ పర్ క్వాంటమ్ associated with light of wavelength ఇచ్చారు, wavelength is 250 into 10 to the power minus 9 meters is ఎనర్జీ పర్ క్వాంటమ్ అసోసియేటెడ్ విత్ లైట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. మనకి ఇచ్చింది ఏంటి అని అంటే వేవ్ లెంగ్త్ ఇచ్చారు, వేవ్ లెంగ్త్ ఇవ్వడం జరిగింది, వేవ్ లెంగ్త్ ఇచ్చారు, అండ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ది ఎనర్జీ పర్ క్వాంటమ్. మనము ప్లాంక్స్ థియరీలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అని అంటే ఈక్వేషన్ మనం ఏం రాసుకున్నాము, E ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ, విచ్ ఈజ్ మనం ఇందాక చూసాం కదా, ఏం చూసాం మనం, C is equal to nu lambda, where nu is equal to C by lambda. If you substitute this equation here, then it becomes hc by lambda. Lambda అనేది వస్తుంటుంది కాబట్టి if you substitute now, h is Planck's constant, where h value is 6.626 into 10 to the power minus 34 joules second, and what is the C value? It is 3 into 10 to the power 8 meters second inverse. So the second inverse and second gets cancelled, whole divided by given wavelength. Wavelength is what? 250 into 10 to the power minus 9 meters. So e meters kuda cancel అయిపోతుంది. This is the equation of what we get here. This we get as energy. ఎనర్జీకి నార్మల్గా యూనిట్స్ ఏముంటాయి, జౌల్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి మనకి మనం కనుక యూనిట్స్ అన్నీ చూసినట్లయితే మనకి రిమైనింగ్ ఏంటి, జౌల్స్. కాబట్టి మనం కరెక్టే చేసాం. వి షుడ్ క్రాస్ చెక్ ఆల్వేస్. మనం క్రాస్ చెక్ చేసి చూసినా కానీ దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. మనము దీని కనుక మనం చూసినట్లయితే ఏమున్నాయి, మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ సింపుల్గా మనం చూస్తే ఏమవుతుంది, 6.626 ఇంటూ 10 to the power minus 34 ఇంటూ 10 to the power 8 కదా. దీన్ని 10 to the power minus 9ని పైకి తీసుకెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది, 10 to the power 9 అవుతుంది. అండ్ దెర్ ఇస్ a 3 here. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆల్ normal numbers into which means integers into one side and magnitude into other side, then it becomes this by this one. All right, then మనం దీన్ని మల్టిప్లై చేసి చూసామనుకోండి, అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకి, మనము 10 to the power minus 34 into 10 to the power of 17. This will be 17. 8 plus 9 is 17. కాబట్టి this one is 10 to the power of 17 వస్తుంది. ఇంటూ 10 to the power of minus 34 plus 17 ఏమవుతుంది, అప్పుడు మనకి minus 17 రిమైనింగ్ అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై దిస్ అండ్ సి, వాట్ వి గెట్ ఈస్ 0.0795 వస్తుంది ఇంటూ 10 to the power of minus 17 జౌల్స్, రైట్. కాబట్టి మనము దీన్ని ఇలా కూడా రాయొచ్చు, 7.95 into 10 to the power of minus 19, because we are taking out 10 to the power minus 2 from here and we are adding here. So this is the energy value. ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో ఏమేమి ఇచ్చారు అని అంటే 7.95 into 10 to the power of minus 19 joules. Second one is 7.95 into 10 to the power of minus 26 joules. Third one is 3.93 into 10 to the power of minus 26 joules. And the last one is 3.93 into 10 to the power of minus 19 joules. So ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో మనకు వచ్చినటువంటి ఆన్సర్, ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ వన్. Right, we'll also see one more question from the Planck's
థియరీ ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ నుంచి ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దాము. వాట్ ఈస్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ దట్ కరస్పాండ్స్ టు ఏ వేవ్ నెంబర్ ఆఫ్ 2.5 into 10⁻⁻5 సెంటీమీటర్స్ ఇన్వర్స్? మనకేమి ఇచ్చారు అని అంటే, దిస్ ది 9th క్వశ్చన్. వాట్ ఈజ్ ది energy of photons that corresponds to a wave number of 2.5 into 10⁻⁻5 సెంటీమీటర్స్ ఇన్వర్స్. దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఇన్ ఎస్ఐ యూనిట్స్. ఎస్ఐ యూనిట్స్లో మనకి ఇవ్వడం లేదు. ఎందులో ఇస్తున్నారు అని అంటే సెంటీమీటర్స్ ఇన్వర్స్లో. వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ ది యూనిట్స్ గురించి మనం యూనిట్స్లో మనం చూసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడాలి. రైట్, మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? వేవ్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్స్. ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఎంత మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. From the same formula is equal to h nu, which is hc by lambda. We know what is a wave number. Wave number is equal to 1 by lambda. 1 by lambda kabatti దీని ఏమని రాసుకోవచ్చు? hc nu bar రాసుకోవచ్చు కదా. అప్పుడు we need to find what is the energy కనుక మనం చూసినట్లయితే then what is the value of Planck's constant? This is h represents the Planck's constant. Kabatti 6.626 into 10⁻⁻34 joule second into c is the velocity of light, that is 3 into 10⁸ meters per second into wave number given is 2.5 into 10⁻⁵ centimeters inverse. బీ కేర్ఫుల్ హియర్. ఇక్కడ మనం కనుక చూసినట్లయితే ఇవన్నీ ఎస్ఐ యూనిట్స్లో ఉన్నాయి. మీటర్ సెకండ్ జౌల్ ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఐ యూనిట్స్లో ఉన్నాయి. అండ్ హియర్ దిస్ వన్ ఈజ్ సిజిఎస్ సిస్టమ్, సెంటీమీటర్స్లో ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ వన్ టు ఎస్ఐ యూనిట్ సిస్టమ్. ఎస్ఐ యూనిట్స్లో మనం కన్వర్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మనము ఈ సెంటీమీటర్స్ ఇన్వర్స్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు? 1 by సెంటీమీటర్ కదా. ఇది 1 by సెంటీమీటర్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ యు టేక్ 1 meter ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 centimeters, then 1 centimeter is equal to 1 by 100 meters, right? అంటే ఏంటి? 0.01 meters is equal to 1 centimeter. ఇక్కడ మనం ఈ 1 centimeter వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, then it becomes the meters. ఇప్పుడు మనం రాస్తే చూడండి, 6.626 into 10⁻⁻34 joule second into 3 into 10⁸ meters per second into 2.5 into 10⁻⁻5 డివైడెడ్ బై 0.01 ఏమని రాసుకోవచ్చు మనం? 10⁻1 into 10⁻⁻2 మీటర్స్ రాసుకోవచ్చు కదా. రాసుకుంటే 10⁻⁻2 మీటర్స్ అయిపోయింది. సారీ, ఇట్ షుడ్ బి డౌన్ మీటర్స్, రైట్? దెన్ మనం ఈ రెండు కనుక క్యాన్సిల్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? -3 ఈజ్ రిమైనింగ్. దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ కాబట్టి నౌ వీ కెన్ డూ ఇట్ into 3 into 2.5. magnitude anta will separate into something, will separate it out. Second inverse gets cancelled, meter gets cancelled, remaining is joules. Again we are correct in doing the calculation for the energy. So then this is 10⁻⁻34 into 10⁸. Here is 10⁻⁻3. Then how much do we get? This is -34 -3. This is -37 plus 8, that is -29 వస్తుంది. -29 వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది అని అంటే 49.7 into 10⁻⁻29 జౌల్స్ వచ్చింది. అండ్ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే 2.5 into 10⁻⁻20 ergs. Second one 5.1 into 10⁻⁻23 ergs. And third one 4.97 into 10⁻21 ergs. And the last one is 8.5 into 10⁻2 ergs. మనకు వచ్చింది ఎందులో? జౌల్స్లో వచ్చింది. And we can write the same thing as 4.97 into
10 to the power minus 28 joules. ఇలా రాయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఎనర్జీ ఎందులో ఉంది అని అంటే ఎర్గ్స్లో ఉంది. యూనిట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇది జౌల్స్లో ఉంది. సో మనకు వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ ఏది అని అంటే చెప్పలేం. వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ వన్ టు ఎర్గ్స్. కాబట్టి మనం చూసినట్లయితే 1 joule is equal to 1 into 10 to the power 7 ergs. If you substitute this one into this one, then what do we get? 4.97 into 10 to the power minus 28 into 10 to the power 7 ergs. Then it becomes, what happens to this one? 4.97 into 10 to the power of minus 21 ergs. మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో ఈ ఆన్సర్ ఉంది చూడండి. దిస్ వన్ 4.97 into 10 to the power of minus 21 ergs. నౌ మనము ప్లాంక్స్ థియరీ అండ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్లో ఉన్నటువంటి 3 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే విల్ టేక్ అప్ ఇన్ ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ అండ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఇందులో మనం చేద్దాం. రైట్, మనము నైట్రోజన్ లేజర్ ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ అండ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్లోంచి మనము క్వశ్చన్స్ చూద్దాము. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నైట్రోజన్ లేజర్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏ రేడియేషన్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ 331.1 nanometers and number of photons emitted is 5.6 into 10 to the power of 24. Then we need to calculate the power. What is the power? We need to calculate. What is the power of this laser is the thing what is asked. ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఇచ్చారు మనకంటే 3.33 into 10 to the power 6 joules and the second one is 3.33 into 10 to the power 5 joules and 1.56 into 10 to the power 6 joules and the last one is 15.6 into 10 to the power 8 joules. These are the given options. ఇందులో మనము ఫస్ట్ ఏమేమి ఇచ్చారో ఫస్ట్ విల్ ఫైండ్ అవుట్. N2 laser, nitrogen laser produces a radiation of wavelength. First given is wavelength in nanometers, and so that we can convert into meters లో మనం ఈజీగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ గివెన్ wavelength is ఏమి ఇచ్చారు మనకి 337.1 నానోమీటర్స్ మనం కన్వర్ట్ చేసుకున్నట్లయితే 337.1 ఇంటూ నానో మీన్స్ 10 to the power minus 9 meters. ఆల్ రైట్, దెన్ వాట్ ఈస్ గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఎమిటెడ్. ఎన్ని ఎమిట్ అయినాయి ఫోటాన్స్ అని అంటే ఎన్ని ఇచ్చారు? నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఎమిటెడ్ ఈక్వల్ టు 5.6 into 10 to the power 24. This is a number, it doesn't have any units. దీనికి ఏమీ లేవు కాబట్టి we'll call this as n. Then we need to calculate the power ఎంత మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. All right, then we have a formula that is E is equal to h nu. మనం దీని గురించి డీటెయిల్గా మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు we also wrote E is equal to n h nu where n represents the number of photons. That is what we discussed, right? kabatti by using this equation we'll do the this problem now. This is n is already given. This is 5.6 into 10 to the power 24 into what is Planck's constant? Planck's constant value is 6.626 into 10 to the power of minus 34 joule second. Units కూడా రాయాలి మనం, very important. And what is nu? Frequency. We need to have the frequency. So frequency కి మనం ఏం రాసుకున్నాం ఇందాక? c by lambda. We can write this as c by lambda. That is c is the velocity of light. That is 3 into 10 to the power of 8 meters second inverse divided by what is that given wavelength? Wavelength ఎంత ఇచ్చారు మనకి? 337.1 into 10 to the power of minus 9 meters. This is in meters. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం will take care about the units గురించి ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకున్నదైతే meters get cancelled, second inverse gets cancelled. What is remaining is joules లో మనం what is the unit of energy కి joules కాబట్టి we'll get the energy. Finally we will be getting energy. So we'll write this one as 5.6. I'll take all these numbers first, then we'll take care about the magnitude,
then 5.6 into 6.626 into 3 whole divided by 337.1 into this is 10 to the power of 24, this is 10 to the power of minus 34, that is which gives 10 to the power of minus 10, and this is 10 to the power 8 and this is 10 to the power of minus 9. If we bring this one to up, మనం పైకి తీసుకొచ్చినట్లయితే it becomes 10 to the power of 9. 9 plus 8 is 10 to the power of 17 అవుతుంది. Then total unit is joule. మనం ఈ రెండు చూసినట్లయితే it becomes 10 to the power of 7 joules. దెన్ ఇదంతా కనుక మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూసినట్లయితే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే 0.33 into 10 to the power of 7 joules వస్తుంది. దెన్ దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 3.3 into 10 to the power ఎంత రాయొచ్చు మనం 10 to the power of 6 joules కింద మనం రాయొచ్చు. అండ్ మోర్ ఓవర్ వీ గాట్ ది వాల్యూ ఫర్ ఎనర్జీకి మనకి వాల్యూ వచ్చింది. మనకి వచ్చిన వాల్యూ దేనికి అని అంటే ఎనర్జీ. కానీ మనకి ఏమని అడిగారు, పవర్ అడిగారు. షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. మనకు అడిగింది ఏంటి అని అంటే పవర్, కానీ మనకు వచ్చింది ఏంటి, ఎనర్జీకి వాల్యూ వచ్చింది. అంటే పవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ ఇన్ ఏ గివెన్ టైం. ఎంత టైంలో ఎంత ఎనర్జీ యూటిలైజ్ అవుతుంది ఆర్ ఎంత టైంలో ఎంత ఎనర్జీ వస్తుంది అనేది చెప్పేది ఏంటి అని అంటే పవర్. అయితే ఇక్కడ మనకు టైం గురించి ఏం మాట్లాడలేదు, కానీ వీ హ్యావ్ ఏ వన్ క్లూ, దట్ ఈస్ నంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఎమిటెడ్. ఎన్ని ఫోటాన్స్ ఎమిట్ అయినాయి అని అంటే ఇన్ని అన్నారు, ఎంత టైంలో అనేది చెప్పలేదు. దట్ మీన్స్ ఇన్ ఏ గివెన్ టైం, ఇంత టైంలో అయింది అంటే ఇన్ ఏ గివెన్ యూనిట్ టైం, ఇంత టైంలో అయ్యింది. కాబట్టి మనకు వచ్చినటువంటి వాల్యూ కూడా ఇన్ ఏ గివెన్ టైం వచ్చినటువంటి వాల్యూ కూడా మనకి ఇన్ ఏ గివెన్ టైం, కొంత టైంలో వచ్చింది అంటున్నాం. అంటే ఎనర్జీ ఎంత వచ్చింది అని అంటే ఇన్ ఏ గివెన్ టైం, ఇంత టైంలో ఇంత ఎనర్జీ వచ్చింది అని చెప్తున్నాం. కాబట్టి దెన్ దిస్ ఈజ్ ది పవర్. we get the same value for the power. So or we can take it as a simply t equal to 1 because unit time, power is nothing but energy by time. Power ki manaki already time ki unit same ఇవ్వలేదు, we take it as a unit time తీసుకున్నా కానీ we get the same value. This is the option number 1. And we'll see one more problem here. They are asking about the ionization energy. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి అనేది ఫస్ట్ విల్ సీ. An electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometers is just sufficient to ionize a sodium atom. ఒక సోడియం యాటమ్ని అయోనైజ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి వేవ్ లెంగ్త్ ఎంత అని అంటే 242 నానోమీటర్స్. 242 నానోమీటర్స్ ఉంటే ఒక సోడియం యాటమ్ని అయోనైజ్ చేయొచ్చు. దెన్ క్యాలిక్యులేట్ ది అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సోడియం ఇన్ కిలో జౌల్స్ పర్ మోల్. కిలో జౌల్స్ పర్ మోల్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ ఆస్క్డ్. ఇది మనల్ని అడిగారు. కాబట్టి మనము ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎనర్జీకి ఈక్వేషన్ ఏంటి, హెచ్సి బై లాంబ్డా. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ 6.626 ఇంటూ 10 to the power of minus 34 joule second into 3 into 10 to the power of 8 meters per second inverse whole divided by given this one is 242 into 10 to the power of minus 19 meters. We will get the ఎనర్జీ మనకి వచ్చేస్తుంది. మనకి ఏమైనా అడిగారు, they asked ionization energy of sodium in kilojoules per mole. ఒక మోల్లో ఉన్నటువంటి యాటమ్స్ అన్నిటికి కూడా ఎంత ఎనర్జీ కావాలి అని అడిగారు. ఓకే, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ దాని గురించి మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ది ఎనర్జీ. దిస్ ఎనర్జీ విల్ క్యాలిక్యులేట్. దీన్ని కనుక మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూసినట్లయితే మనకి ఎంత వస్తుంది అని అంటే 0.082 ఇంటూ 10 to the power minus 17 జౌల్స్ వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది మనకి 10 to the power minus, దీన్ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు 8.2 ఇంటూ 10 to the power of minus 19 జౌల్స్ వచ్చింది ఎనర్జీ. నౌ హౌ షుడ్ వి క్యాలిక్యులేట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ దట్ టు పర్ 1 mole of
ఎనీ సబ్స్టెన్స్, ఏ సబ్స్టెన్స్కైనా కానీ 1 మోల్లో ఎన్ని యాటమ్స్ ఉంటాయి అంటే 1 మోల్లో ఎన్ని ఉంటాయంటే 6.023 ఇంటూ 10⁻23 యాటమ్స్ ఉంటాయి. 23 యాటమ్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ది ఎనర్జీ ఫర్ 1 సోడియం యాటమ్, ఒక సోడియం యాటమ్కి. అంటే ఇన్ని యాటమ్స్కి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే వీ నీడ్ టు మల్టిప్లై. అంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అవగాడ్రో నెంబర్ అంటాం, Na. కాబట్టి ఈ ఎనర్జీతో అవగాడ్రో నెంబర్ని కనుక మనం మల్టిప్లై చేసినట్లయితే వాట్ వి గెట్ నౌ ఇంటూ 6.023 ఇంటూ 10⁻23 atoms. If you multiply, what do we get is this is the value we'll be getting. All right, this one in కిలోజౌల్స్లో వస్తుంటుంది. ఆల్ రైట్, దిస్ ఇస్ ఇన్ కిలోజౌల్స్. అంటే మనకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అని అంటే నార్మల్గా 10⁻3 జౌల్స్ వచ్చింది. ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై దిస్ బోత్ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ వన్. అండ్ ఇఫ్ యూ కన్వర్ట్ 10⁻3 జౌల్స్ ఇంటూ కిలోజౌల్స్, దిస్ విల్ బి అవర్ ఆన్సర్. అండ్ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో గివెన్ ఆప్షన్ అనేది ఉంది. అండ్ విల్ సీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. మనం ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం. ద రేషియో ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్, ఎనర్జీస్ ఆఫ్ యొక్క ఫోటాన్స్ యొక్క రేషియో అడిగాడు. రేషియో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ విత్ వేవ్ లెంగ్త్ 2000 యాంగ్స్ట్రామ్స్ అండ్ 4000 యాంగ్స్ట్రామ్స్. అంటే 2 వేవ్ లెంగ్త్లు ఇచ్చారు. λ1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2000 యాంగ్స్ట్రామ్స్ అండ్ λ2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4000 యాంగ్స్ట్రామ్స్. 2 వేవ్ లెంగ్త్లు ఉన్నాయి. అయితే వీటి రేషియో ఆఫ్ ఎనర్జీస్ కావాలి. అంటే E1/E2 ఎంతో మనం చెప్పాలి. E ఈజ్ ఈక్వల్ టు hc/λ. సో ఫ్రమ్ దిస్ E ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/λ. దెన్ E1/E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు λ2/λ1 కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది, E1/E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈజ్ λ2? λ2 ఈజ్ 4000 యాంగ్స్ట్రామ్స్ డివైడెడ్ బై 2000 angstroms. Angstrom get cancelled. Then what do we get now? 2. This is E1 is to E2 is equal to 2 is to 1. In the given options, it is there. That is 2 is present. So you can keep the answer as this one. Now, one more question. When a metal is irradiated with light of frequency ఇచ్చారు, frequency 4.0 into 10⁻16 second inverse, the photoelectrons emitted had 6 times the kinetic energy. అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీతో చేసినప్పుడు some kinetic energy వచ్చింది, and this kinetic energy is 6 times that of frequency of another one is given, that is 2.0 into 10⁻16 second inverse. కాబట్టి we need to calculate the critical frequency of the metal. మనం ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్లో ఒకటి చూసాం. ఏంటి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్లో what did we see? That is h nu is equal to h nu naught plus ke అని రాసుకున్నాం. అంటే ke is equal to h into nu minus nu naught. మనకి ఇక్కడ ఏమన్నారు అని అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ, 2 కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి, E1 అండ్ E2. And this kinetic energy is 6 times that of this one. అది కూడా ఇచ్చారు. నౌ ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీకి సంబంధించింది మనం కనుక రాసినట్లయితే h into nu what is given? This is 4.0 into 10⁻16 second inverse minus nu naught. Nu naught అంటే మనకు తెలియదు, we need to find out that one. Now divided by h into what is this one? This is 2.0 into 10⁻16 second inverse minus nu naught. Then h get cancelled. Then what do we get? 4.0 into 10⁻16 second inverse minus nu naught divided by 2.0 into 10⁻16 second inverse minus nu naught.
మనం కనుక క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి చూసినట్లయితే వాట్ వి గెట్ 4.0 ఇంటూ 10⁻16 సెకండ్ ఇన్వర్స్ మైనస్ న్యూ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12.0 ఇంటూ 10⁻16 సెకండ్ ఇన్వర్స్ మైనస్ 6 న్యూ నాట్. ఇది మనకు వస్తుంది. కాబట్టి ఈ న్యూ నాట్ ఇటు సైడ్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయి ఇది కనుక మనం ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ దిస్ వన్ దిస్ సైడ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ ది 6 న్యూ నాట్ని ఇటు సైడ్ తెచ్చుకొని దీన్ని కనుక ఇటు సైడ్ తీసుకున్నట్లయితే 12 మైనస్ 4 ఇంటూ 10⁻16 సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 న్యూ నాట్ minus nu naught, that is 5 nu naught is equal to, this is how much, 8 into 10⁻16 second inverse. This is nu naught is equal to 8 by 5 into 10⁻16 second inverse, which is 8 by 16 ante enta manaki, this is equal to 1.6 into 10⁻16 second inverse. This is the critical frequency or the threshold frequency. మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో ఈ ఆప్షన్ ఉంది. Then we'll see our last question now. మనం ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంసెట్లో కూడా ఒకసారి వచ్చింది. అదేంటి అని అంటే, ఇన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఇఫ్ ది ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు ఓవర్కమ్ ది అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఆన్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ Li లిథియం, సోడియం, రుబీడియం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. రుబీడియం వీటికి ఎలా ఉన్నాయి అని అంటే 2.41 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్, దిస్ ఈస్ 2.3 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అండ్ రుబీడియం 2.09 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఇది మనకి పెద్ద ప్రాబ్లం, ఎక్కువ కంబర్సన్ ప్రాబ్లం ఏం చేయవలసిన లేదు. ఇఫ్ యూ యూజ్ అవర్ కామన్ సెన్స్ దెన్ వీ కెన్ గెట్ ఇట్. సి ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్ ది గ్రూప్ 1 ఎలిమెంట్స్. గ్రూప్ 1 ఎలిమెంట్స్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారు, ఫస్ట్ ఇన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఇఫ్ ది ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు ఓవర్కమ్ ది అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్. అంటే ఏంటి, ఈ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎనర్జీ దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాము అని అంటే టు పికప్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ది అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటల్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్. లిథియం, సోడియం మధ్యలో మనకి ఏముంటుంది, పొటాషియం ఉంటుంది. నార్మల్గా పొటాషియం, రుబీడియం, సీషియం, ఫ్రాన్షియం ఇవి మనకి ఉండేటటువంటి ఎలిమెంట్స్. అయితే మనకి ఈ కే యొక్క వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే 2.52, నెక్స్ట్ వన్ 2.2, థర్డ్ వన్ 2.35 అండ్ ది లాస్ట్ వన్ ఈజ్ 2.01. వీటిలో పొటాషియంకి ఎంత ఉండొచ్చు అని అడిగారు. దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ ట్రిక్, దట్ ఈస్ ఏం లేదు, మనకి పైనుంచి కిందకి అంటే గ్రూప్లో ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇఫ్ యూఆర్ కమింగ్ డౌన్ మనకి ఏమవుతూ ఉంటుంది అని అంటే ఎక్స్ట్రా షెల్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. మనము ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏముంటుంది, 2s1 దిస్ ది అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, దిస్ ఈస్ 3s1, 4s1, 5s1 అలా వెళ్తూ ఉంటాయి. అంటే ఎక్స్ట్రా షెల్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. ఎక్స్ట్రా షెల్ ఎప్పుడైతే యాడ్ అవుతుందో న్యూక్లియస్ నుంచి మనకి డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే న్యూక్లియస్ నుంచి డిస్టెన్స్ పెరుగుతూ ఉందో ఆ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉండదు. సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు పికప్ ది ఎలక్ట్రాన్. ఈజీగా మనం లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ పికప్ చేయొచ్చు. కాబట్టి మనకి కిందకు వచ్చే కొలది కూడా ఈ ఎనర్జీ వాల్యూస్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే లెస్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, కొంత ఎనర్జీ ఇస్తే చాలు, దెన్ వీ కెన్ పికప్ ది ఎలక్ట్రాన్. కాబట్టి ఈ ఎనర్జీ మనకి డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటుంది. దెన్ 2.41, 2.3 అండ్ 2.09. కాబట్టి మనకు వచ్చేటటువంటి వాల్యూ ఇట్ షుడ్ బి బిట్వీన్ 2.3 అండ్ 2.09. ఈ మధ్యలోనే ఉండాలి. ఎందుకు, ఇట్స్ ఇ ట్రెండ్ ఇన్ ది గ్రూప్. కాబట్టి 2.52 వీ కెనాట్ డూ ఇట్ అండ్ 2.2 చేయొచ్చా, మేబీ విల్ సీ దట్. అండ్ 2.35 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 2.3, సో వీ కెనాట్ గో ఫర్ దిస్ వన్. ఆర్ 2.01 అనేది 2.3కి 2.09కి మధ్యలో లేదు. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ అవర్ ఆన్సర్. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 2.2. కాబట్టి పొటాషియంకి ఎంత ఉండొచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అని అంటే 2.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. మనకి ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఎంసెట్ 2012లో కూడా ఇచ్చారు. కాబట్టి అప్ టు హియర్ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ది ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ మీద అటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ చేస్తూ వచ్చాం. రేపు మనం ఏం చూస్తాము అని అంటే ఈ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ నేచర్లో మనం ఆల్రెడీ వేవ్ థియరీ అండ్ పార్టికల్ థియరీ రెండు సపరేట్గా చూసాం. కాబట్టి డ్యూయల్ నేచర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని మనం కంక్లూడ్ చేస్తాము. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం విల్ ఆల్సో టేక్ ఏ లుక్ ఎట్ మనం ఇంకా ఏం చూస్తాము అని అంటే ఎనర్జీ లెవెల్స్ బట్టి అటామిక్ స్పెక్ట్రా వచ్చింది, ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్, క్వాంటైజ్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ని బట్టి అటామిక్ స్పెక్ట్రా వచ్చింది అనేది మనం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అవి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.